Okay, good evening everyone. Hope my voice is audible and screen are visible to you. Okay, so today we are going to start one new topic, that's a Spring framework. And after discuss some theoretical part, we can discuss regarding project and other any related issues and doubts. Okay, so here I share one screen. That screen is a documentation. That documentation link I'm going to share with you on our chat box. So that's a documentation link. It's official documentation. So today we are going to start regarding Spring. But before to start discuss regarding Spring, we need to discuss that Spring.io. Look here, that's a Spring official website. When you open that website, it's showing that number of things. That means why we required a Spring. After that, to learn Spring, they are provided documentation. After that, Spring projects. So we need to discuss Spring Port projects today. So how many Spring projects and why it's required? Look here, when you develop any application, that application want more secure, that application want to develop faster, and that application want uh, to get ready infrastructure to deploy, then Spring is good framework for you. So Spring, it's a it's a community project. That community powered or sponsored by VMware. So VMware is a MNC, and that MNCs develop virtual machines, and that big MNC are sponsor a Spring project. So initially, when they are started Spring project, only one project they are started. That's name is a Spring framework. So that Spring framework is a core of a Spring Boot, Spring Cloud Data Flow, Spring Data, Spring Integration, Spring Batch, Spring Security, and Spring AI. Spring AI recently launched, and using that Spring AI, it is a possible we can easily develop AI agent and AI applications. So using Java, it is a possible that you can develop easily a AI application using Spring framework. So Spring framework is a core a level of any project. That's maybe a Spring Boot or Spring AI. To learn or to develop application on a Spring, you must aware about the Spring framework. So today, that means from today, we are going to learn that things a Spring framework with the Spring Boot. That means we maximum focus on Spring Boot, but we learn a concept from Spring framework and perform practical on a Spring Boot. So why Spring Boot is a more essential? Look here, if you check the difference in between Spring framework and Spring Boot, there are not have that much difference. Only within a Spring framework, we are use XML files for configuration. And if you are use a Spring Boot, that XML files we are avoid. And instead XML file, we are use annotations. So within a Spring Boot, we are use maximum annotations to configure our application. And within a Spring framework, we are use XML based configuration. And nowadays, we are maximum IT companies are switch into Spring Boot to develop a new software or to convert older software into new. They are use a Spring Boot. So that's why it is a required. You must be maximum practice within a Spring Boot. So so I hope you understand the relation between Spring Boot and Spring Framework. So that's the website. That's the official website. I'm going to share that link with you on chat box.
Okay. Okay. So let's start. That all lectures are uploaded here, including 12 and 13. That 13 is a 23. Look here. How you can check the date? There are dates available. 12, 11 and 12. It's 11 and 12 maybe it's uploading right now. Look here. That's uploading 7 minutes left. So that's a 24 number. It's for 12th day from July. Okay, what we are discuss? Spring. Okay, so so let's start to discussion regarding Spring framework. So first question is what? When we are learn a Spring, what is the Spring actually? Spring is a Java framework that helps developers build application more easily by providing a number of tools for managing complexity of law. Okay, so we are discussing regarding Spring. So what is the Spring? Spring is Java framework that helps developers build application more easily by providing a number of tools for managing the complexity of large projects. So that's regarding Spring. So you can think a Spring as a helper that take care of many routing tasks, allowing you to focus on a business logic. So the Spring framework is widely used because it's a simplified Java development. It's offering speed, flexibility, and productivity. It's a provide that ecosystem for building applications from microservices and web apps to cloud native solutions. Spring core concept like inversion of control, we call it IOC, and dependency injection, that's a DI. It's a streamlined code management, while tool like a Spring Boot make a project saved up fast. It's a security feature, vast third-party integration, and a strong community support make a Spring popular framework for modern development. So when we are think about the Spring, we need to discuss Spring framework runtime. So the Spring have a core concepts that we can call it a core container. That core concept involving inversion of control that called IOC, dependency injection are a core concept in a Spring framework.
that makes application more flexible and easier to manage. So let's discuss more about inversion of control. Okay. So what means the inversion of control that we are used within our Spring framework everywhere? So inversion of control and is a design principle. That's IOC is a design principle. That means the control of creating and managing objects like services, components. It's shifted from the application to a Spring framework. In a simple terms, instead of application controlling how objects are created and used, the Spring framework take care of it, and the framework inverts these control. For example, when we are create an object, how we can create the class name, right? After that, object name equal to a new keyword to allocate a memory, and after that, constructor name, right? That's a normal thing when we are create an object. With IOC, that means inversion of control, Spring creates the object for you. That means a Spring creates object for you in that manner. That's a class name. Class name. That's your object name equal to context dot get bin, and it's a object from belong from class name. Okay. So with IOC, Spring creates the object for you in that way. That's a class name, object name equal to context dot get bin method, and it's a holding your class. That's holding your class. Okay. That means to allocate a memory and other all things, it can be take care by Spring framework. After that, after IOC, that's a concept from IOC, inversion of control. It's an inversion of control. After that, there are next core concept that's called dependency injection, DI. That's a DI. So what is the DI? DI is a specific way to implement IOC, where the dependencies like objects or services that class needs are injected into class rather than a class creating them on its own. So this makes the code more modular, easier to maintain, and instead of hard coding dependencies inside a class, Spring injects them automatically when needed. That's a dependency injection. And dependency injection is a specific way to implement inversion of control. Okay. So there are types of dependency injection. That means constructor injection is there. That dependency are passed through the constructor. Or a setter injection is there. That means a dependency are injected through a setter method. And we know that means what means a setter method, right? So let's see one example of dependency injection. So you can get more clear. Hmm?
We already use that dependency injection lots of time when we are write has a relationship. We have started dependency injection from there. So the dependency injection, suppose I create one class. Suppose I create a one class. That class name is car. And within that car class, I create one instance. Private. It's a private. That instance from engine equal to new engine, right? When we write these things, you remember that things we are learn has a relationship within a core Java, right? So here we are inject one object into our another class. So same thing, if we want to write with dependency injection, then how it's possible to write? So look here. Now I'm going to write with it's with ti. So how it will be write with ti? That class name is a car, right? So opening and closing. Within that car, we are initiate. We are initiate. Uh, we are declare one instance. It's a private. It's a engine. That's a declare one instance. Now that instance are inject with a constructor. That instance are initialized with a constructor. So we are injecting that object here. Okay, here we are inject a dependency injection of this object, and that object are initialized. So engine is provided and not created inside a car, not created inside a car. So that's a way to provide dependency injection for inversion of control. So how it works in a Spring? In a Spring, you typically use annotations like AutoWire to tell a framework where to inject dependencies. Spring then handles the wiring of objects behind the scenes. That means it's automatically handled at backside. So when we are use a dependency injection and IOC, they have benefits. That benefit is what? We are use a loose coupling. Classes don't need to know about the specific of how their dependencies are created. This makes them easier to change and maintain. It's have a more testability. So since a dependency are injected, you can easily swap them out with mock objects during testing. So IOC gives you control of object creation to a Spring, while dependency injection the required dependencies into a classes, making the application more flexible and easier to maintain. So that's the two concept we are discuss. Hope you understand that two concept.
So now, before we are discuss next concept, if you have any question, you can ask. That get bin method are initialize object. So your object within a inversion of control get memory using get bin method. The get bin method accept a class. So according to that class, it's allocate a memory to particular object. That's why we are use a class name dot class in a as a argument of get bin. Okay. Is any other question before I summarize DI again? So there are from core concept we are discussed IOC inversion of control and second one is a dependency injection. If you are not have any question, then I'm going to summarize these two concept. Okay, so let's summarize. What means IOC? IOC means what? It's a design principles. That means the control of creating, managing objects. काय अर्थ IOC चा? IOC इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल म्हटलं जातं IOC ला. हे एक डिझाईन प्रिन्सिपल आहे. याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट क्रिएट आणि मॅनेज कसा करतात या कन्सेप्ट मध्ये दिलेला आहे. जसं की मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिला की आपण नॉर्मली ऑब्जेक्ट कसा तयार करतो, तर नॉर्मली ऑब्जेक्ट तयार करताना क्लास नेम लिहितो आणि त्यानंतर ऑब्जेक्टचं नाव आणि त्यानंतर न्यू आणि त्याचा कन्स्ट्रक्टर. पण जर आपण इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल वापरत असू, म्हणजे एक डिझाइन प्रिन्सिपल वापरत असू, तो डिझाइन प्रिन्सिपल ऑब्जेक्टला मॅनेज करतो डिपेंडन्सी इंजेक्शनच्या साहाय्याने. तर आपण कसा लिहिणार तो ऑब्जेक्ट? तर क्लास नेम, ऑब्जेक्टचं नाव आणि या ऑब्जेक्टला तयार करण्यासाठी न्यू हा कीवर्ड आपण वापरणार नाही. का? कारण प्रत्येक वेळेस आपल्याला वेगवेगळी मेमरी अलोकेट करायची नाही. That can be handled by inversion of control. That can be handled by inversion of control. तर मी इथे काय केलं, एक मेथड कॉल केली गेट बिन. या मेथडला काय आर्ग्युमेंट आहे, तर डॉट क्लास आर्ग्युमेंट आहे. डॉट क्लास आर्ग्युमेंट आहे. म्हणजे आपल्याला ही ऑब्जेक्टला जी मेमरी किंवा ऑब्जेक्ट जो इनिशियलाइज करायचा आहे, तो कुठल्या क्लास मधून करायचा आहे तो इथे दिलेला आहे. म्हणजे हा क्लास कुठल्या टाइपचा झाला? पोजो टाइपचा किंवा बिन टाइपचा म्हणू शकता आपण याला. मग अशा पद्धतीने इन्व्हर्जन कंट्रोल आपण करू शकतो आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये. मग ही जी प्रोसेस आहे ना, ही जी प्रोसेस आहे, ही स्प्रिंग फ्रेमवर्कमध्ये ऑटोमॅटिक होते. आपल्याला फोर्सफुली करावी लागत नाही. फक्त आपल्याला एनोटेशनच्या सहाय्याने ती दर्शवावी लागते, की इथे मला याचा उपयोग करायचा आहे IOCचा. मग IOC काय एकटाच काम करतो का? नाही. IOC हा डिपेंडन्सी इंजेक्शन सोबत काम करतो. IOC कशासोबत काम करतो? डिपेंडन्सी इंजेक्शन सोबत. मग आता डिपेंडन्सी इंजेक्शन म्हणजे काय? हे मी तुम्हाला सोप्या भाषेत समजून सांगितलं. समजा माझ्याकडे एक क्लास आहे. क्लासचं नाव आहे कार समजा. आणि त्या कारमध्ये मला हॅज अ रिलेशनशिप वापरायची. मग हॅज अ रिलेशनशिप वापरताना ॲक्चुअली कारमध्ये मी न्यू मेमरी अलोकेट करतोय इंजिनची. म्हणजे कारमध्ये मी नवीन मेमरी अलोकेट करतोय इंजिनची आणि या पद्धतीने स्टॅटिकली मी माझा ऑब्जेक्ट तयार करतो. मग हेच डिपेंडन्सी इंजेक्शनच्या सहाय्याने कसं केलं जातं? तर इन्स्टन्स तयार केला जातो. इन्स्टन्स जेव्हा तयार करतो त्याला काही मेमरी अलोकेट नसते. ती मेमरी अलोकेट कुठे केली आहे? कन्स्ट्रक्टरमध्ये. म्हणजे डिपेंडन्सी इंजेक्शनचे 2 टाइप्स आहेत. एक तुम्ही कन्स्ट्रक्टरच्या सहाय्याने डिपेंडन्सी इंजेक्शन पास करू शकता किंवा सेटर मेथडच्या सहाय्याने डिपेंडन्सी इंजेक्शन इन्सर्ट करू शकता. मग इथे आपण कन्स्ट्रक्टर वापरलाय आणि कन्स्ट्रक्टर वापरून इंजिन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज केलेला आहे.
मग हेच डिपेंडन्सी इंजेक्शनचं सिंपल उदाहरण. ही गोष्ट सुद्धा बॅकग्राऊंडला स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑटो हँडल करतं. आपल्याला स्पेशल अशा गोष्टी लिहायची गरज नाहीये. हे तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून दिलं मी, की आय-ओ-सी आणि डिपेंडन्सी इंजेक्शन कशाप्रकारे जर मॅन्युअली तयार करायचं असेल, तर कशाप्रकारे तुम्ही तयार करू शकता. पण या गोष्टी स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपल्यासाठी ऑटोमॅटिकली हँडल करतो अॅनोटेशनच्या साहाय्याने. तर आय-ओ-सी कळालं तुम्हाला आणि डिपेंडन्सी इंजेक्शन कळालं. काही क्वेश्चन आहे याच्यावर? पुढचं कन्सेप्ट बघायचा. आय-ओ-सी आणि डिपेंडन्सी इंजेक्शन क्लिअर असेल तर. आय-ओ-सी आणि डिपेंडन्सी इंजेक्शन हे कोर कन्सेप्ट आहे इम्प्लिमेंटेशनचे. हे इम्प्लिमेंटेशनची कन्सेप्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्कने अडॉप्ट केलेले आहेत त्यांच्या फ्रेमवर्कमध्ये, जेणेकरून डेव्हलपमेंट फास्टर व्हावं. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट. आपण कुठलाही प्रोग्राम लिहायच्या आधी हे कन्सेप्ट बघणं महत्वाचे आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे बिन. आता बिन कन्सेप्ट काय आहे? व्हॉट इज द बिन? Bin is an object that initiated, assembled, and managed by Spring inversion of control. Bin is a simple Java object, that means a POJO, that a Spring creates and control through its life cycle. So bin scope in a Spring, that's a bin is a singleton by default. Only one instance of a bin is created per Spring container. A new bin instance is created each time it's requested. One bin instance per HTTP request for web application. One bin instance per HTTP session for web application. One bin instance per servlet contents. One bin instance per WebSocket connection. So these scopes allow developers to control how bins are created and used within the application. And that bin classes we are not created. We are use only one annotation to declare that bin. That annotation is @bin. So next concept. Next concept is after bin, the fourth number. Spring configuration. So there are three ways that Spring offers to configure your application. The first way, XML based. The second way, Java based. And third way is a dot property file based. So the modern and recommended way is either you can go with a Java based configuration, or either you can go with a dot property file based configuration. So Java configuration, you use annotations and classes instead of XML files to define your bins. And that's use one annotation that @bin. Within a configuration, to declare configuration class, we are use one another annotation, that's annotation @configuration. So @configuration that marks the particular class as a configuration class. And @bin annotation, these a method written bin managed by Spring. After that,
when we are write any configuration, we are write profiles. Spring allow you to create different configuration for different environment. For example, the development environment is a different, production environment is a different. So we can write this using @profile. After that, after Spring configuration, next core concept is the fifth number. That's AOP. AOP. The AOP, it stand aspect oriented programming. The Spring AOP is a programming paradigm that helps modular cross-cutting concerns. That means a code that is scattered throughout various models like logging, security, transaction management. Instead of putting this code in every class, you can define it as an aspect and apply it where needed without modifying the core logic. For example, logging. So a module contains cross-cutting concerns. It's have a join points, that means a point in the execution of program. So it's a linking aspect with a target object to create an advise object. So why it's AOP is important and why it's we need to use the aspect of programming that's only paradigm. It's a help keep your core business logic clean and focus while handling secondary concerns like logging or security separately. These result in better separation of concerns and more maintainable code. For example, for example, तर मी परत एकदा रिपीट करतोय मराठीमधून. ऍस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क मध्ये वापरली जाते. आता ऍस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काय एक पॅराडिगम आहे, म्हणजे कोड लिहिण्याचा एक एक आपण म्हणू शकतो एक पॅटर्न आहे की कोड कशा पद्धतीने लिहायचा. मग ऍस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये जे तुमचे लॉजिक्स आहेत ते लॉजिक्स हे जास्त क्लीन आणि चांगल्या ऍस्पेक्टने तुम्ही लिहू शकता. जसं की सिक्युरिटी मॉडेल तुम्ही तयार केलंय. आता सिक्युरिटी मॉडेल तयार केलंय. प्रत्येक क्लासमध्ये तुम्हाला ते सिक्युरिटी इम्पोर्ट करत बसायची गरज त्याचे ऑब्जेक्ट्स तयार करायची गरज नाहीये. किंवा प्रत्येक क्लासमध्ये तुम्हाला रिपीट सिक्युरिटीचा कोड लिहायची गरज नाही. तर तुम्ही तो एकदाच लिहिला जातो आणि तुम्ही जास्तीत जास्त फोकस करता तुमच्या बिझनेस लॉजिकवर आणि क्लीन अँड फोकस कोडवर. मग याचं एक उदाहरण घेऊ. एक सिंपल उदाहरण लॉगिनचं. जेव्हा कधी मला ऍस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करायची असते, मी काय करणार क्लासला क्लासला ऍस्पेक्ट अनोटेशननी असाइन करणार. इट्स अ पब्लिक लॉग इन ऍस्पेक्ट. असं एक डेमॉन्स्ट्रेट म्हणून मी एक क्लास तयार केला आणि या क्लासला काय असाइन केलं एक अनोटेशन ऍस्पेक्ट. आणि ह्याच्यामध्ये मी एक देतोय मी अजून एक अनोटेशन वापरतोय @बिफोर एक्झिक्युशन कुठलाच एक्झिक्युशन. तर माझी एक फाईल आहे com.example. या फाईलमध्ये जे काही या पॅकेजमध्ये जे काही असेल त्याच्या एक्झिक्युशनच्या आधी त्याच्या
एक्झिक्युशनच्या आधी मला माझं हे जे मेथड आहे एक्झिक्यूट करायचं आहे. एक मेथड तयार केली आणि या मेथडमध्ये सिंपल आउट म्हणजे सिस्टआउटचा फुल फॉर्म काय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएल हा. ओके काय केलं मी I use logging accept will run before the methods matching the specified point cut. That's the execution of that particular package. That method will be executed. So it's a log before method. तर या पद्धतीने आपण स्प्रिंग मध्ये ऍस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करू शकतो. आता ह्या ऍस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॅन्युअली करायची गरज नाही कारण का स्प्रिंग याच्यासाठी अनोटेशन्स प्रोव्हाइड करतं. त्यानंतर नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट आपण इथून जाऊ तर. सो जस्ट वेट. Okay. So after discuss the core concepts for from a Spring, we need to discuss the Spring Framework runtime. आता या स्प्रिंग फ्रेमवर्क रनटाइम मध्ये बघा कोर कंटेनर आहे. ज्या कोर कंटेनर मध्ये कोर आहे दॅट मीन्स कोर कंटेनर मध्ये कोर आहे, बीन्स आहे, कॉन्टेक्स्ट आहे, एक्सप्रेशन लँग्वेज मॉडेल आहे. सो कोर अँड बीन्स म्हणजे हे प्रत्येक एक इंडिव्हिज्युअल मॉड्यूल्स आहेत जे एकमेकांसोबत काम करतात. जे एकमेकांसोबत काम करतात. मग कोर आणि बीन्स मॉड्यूल्स इट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क that including IOC and dependency injection. त्यानंतर कंटेंट्स मॉड्यूल जे आहे it's a builds on solid base provided by the core and beans module. That means access object in a framework style manner that's similar to a JNDI. The context module inherits its a feature from beans module and adds support for internationalization and event propagation, resource loading. After that, there are third module is fourth module is a expression language. Expression language that modules provide powerful expression language. तर याचा अर्थ काय? कोर कंटेनर जे आहे याच्यामध्ये नॉर्मली काही मॉड्यूल्स इन्क्लूड होतात. त्या प्रत्येक मॉड्यूलचं वेगवेगळं काम आहे. जसं की कोर मॉड्यूल आहे, बीन मॉड्यूल आहे, कंटेंट्स मॉड्यूल आहे आणि एक्सप्रेशन लँग्वेज मॉड्यूल आहे. आता हे कोर मॉड्यूल आणि बीन्स मॉड्यूल काय करतं?
हे फंडामेंटल पार्ट आहे फ्रेमवर्कचा. म्हणजे हे काय मॅनेज करतात, इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल अँड डिपेंडन्सी इंजेक्शनचे फीचर्स हे 2 मॉड्यूल्स मॅनेज करतात. त्यानंतर कंटेंट्स मॉड्यूल आहे. कंटेंट्स मॉड्यूल काय करतो, की बेसिक बीन्स मॉड्यूलला सपोर्ट करतो. कंटेंट्स मॉड्यूल बीन्स मॉड्यूलला सपोर्ट करतो. म्हणजे कंटेंट्स मॉड्यूल हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. म्हणजे ॲप्लिकेशन कंटेंट्स इंटरफेसद्वारे तो काम करतो आणि स्प्रिंग चे आयओ इन्व्हर्जन ऑफ कंटेनर म्हणून तो एक काम करतोय. तर हा कंटेंट्स मॉड्यूल म्हणजे काय? आणि हा का महत्वाचा आहे? कारण कोर आणि बीन्स तर आपल्याला कळालं, की हे डायरेक्टली मॅनेज करतात आय-ओ-सी आणि डिपेंडन्सी इंजेक्शन. आणि बीन्स म्हणजे काय हे आपण पहिल्यांदा शिकलेलो आहोत. राइट? तर कंटेंट्स मॉड्यूल हे स्प्रिंगचं कोर मॉड्यूल असून तो com.springframework.contents या पॅकेजमध्ये लोकेटेड आहे. आता हे मॉड्यूल कशासाठी वापरतात, तर ॲप्लिकेशनला कॉन्फिगरेशन आणि डिपेंडन्सी इंजेक्शन प्रदान करण्याचं काम कंटेंट्स मॉड्यूलचं असतं. म्हणजे अ, कंटेंट्स मॉड्यूल हा बिन फॅक्टरीचा एक एक्सटेंडेड प्रकार आहे. जे आधुनिक सुविधा पुरवते. म्हणजे इंटरनॅशनलायझेशन ज्याला आपण I18N सपोर्ट म्हणतो. इव्हेंट प्रोपगेशन दॅट मीन्स ॲप्लिकेशन इव्हेंट्स. AOP integration, that means accept oriented programming integration, the environment support. तर हे सगळं सुविधा पुरवायचं काम कंटेंट्स मॉड्यूल करतं. त्यासोबत बिन तयार करणं, कॉन्फिगरेशन करणं किंवा ते डिस्ट्रॉय करणं, हे सुद्धा काम कंटेंट्स करतं. डिपेंडन्सी इंजेक्शनचं काम सुद्धा कंटेंट्स करतो थ्रू कोर आणि बिन मॉड्यूल. रिसोर्स लोडिंगचं काम आहे. ते सुद्धा कंटेन्स करतो. म्हणजे जसं तुम्हाला फाईल, इमेजेस, प्रॉपर्टी या सर्वांना लोड करायचं काम आहे. ॲप्लिकेशन कंटेन्स करतं. इव्हेंट हँडलिंग जेव्हा कधी एखादी घटना घडते, तेव्हा कंटेंट्स मॉड्यूल त्या इव्हेंट्सवर प्रतिक्रिया देऊ शकतो. सो दॅट्स अ कंटेंट्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मॉड्यूल आहे एक्सप्रेशन लँग्वेज. आता हे एक्सप्रेशन लँग्वेज कशासाठी काम केलंय बघा. मुख्यतः एक्सप्रेशन लँग्वेज हे क्वेरींगसाठी काम करतं. म्हणजे क्वेरींग म्हणजे काय? आता खूपदा आपण जेव्हा कोड करतो, तेव्हा आपला जावा कोड हा फ्रंट एंड साइडला चालत नाही. फ्रंट एंड साइडला चालत नाही. मग अशा वेळेस आपल्याला असं काही इंटरमिजिएट पाहिजे असतं, जे आपल्या जावा कोडचं फ्रंट एंडला कन्व्हर्जन करून देईल. मग इथे खूपदा एक्सप्रेशन लँग्वेज मॉड्यूल वापरलं जातं. जे ऑब्जेक्ट डेटा मॅनिप्युलेट करतं अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट थिंग. मग एक्सप्रेशन लँग्वेज तिथं उपयोगात येते आणि मोस्ट बेसिक एक्झाम्पल एक्सप्रेशन लँग्वेजचं जे आहे ते जकार्ता सर्व्हर पेजेस, JSP ज्याला आपण JSP म्हणतो. त्याच्यानंतर ॲस्पेक्ट वेब अँड डेटा ॲक्सेस इंटिग्रेशन. ओके. आता स्प्रिंग फ्रेमवर्क हे वेगवेगळ्या मॉड्यूल्सनी बनलेलं आहे. स्प्रिंग फ्रेमवर्क हे वेगवेगळ्या मॉड्यूल्सनी बनलेलं आहे. ज्याच्यामध्ये ज्याच्यामध्ये आपण डेटा ॲक्सेस करू शकतो. दॅट मीन्स स्प्रिंग डेटा ॲक्सेस सिम्प्लिफाय डेटाबेस इंटरॅक्शन, allowing you to work various data sources like relational database, NoSQL databases,
तर हे स्प्रिंग डेटा ॲक्सेस जे आहे, ते काही कंपोनंट प्रोव्हाईड करतं. ते कंपोनंट म्हणजे कोण? तर JDBC टेम्प्लेट देतं स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपल्याला. ज्या JDBC टेम्प्लेटच्या सहाय्याने आपण JDBCवर काम करू शकतो विथआऊट रायटिंग लॉट्स ऑफ कोड. म्हणजे बॉयलर प्लेट कोड हा रिड्यूस करतो तिथे. त्यानंतर याच्यामध्ये अजून काही मॉड्यूल आहेत जसं की स्प्रिंग डेटा आहे. स्प्रिंग डेटा JPA म्हणून आपण त्याला. तर स्प्रिंग डेटा JPA हे ORM मॉड्यूल आहे. हे मॉड्यूल काय करतं? इट्स अ प्रोव्हाईड ॲब्स्ट्रॅक्शन ओव्हर Jakarta Persistent API and Hibernate or any other ORM tools. And it's enabling easy CRUD operation with minimal configuration. म्हणजे आपण जेव्हा आता हायबरनेट JPA लिहिताना जो एवढासा कोड केलाय, तो खूपसा कोड कमी होतो याच्यामध्ये. मिनिमम कोडमध्ये आपल्याला CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता येतं. सिंपल 3-4 लाईन्समध्ये फक्त. ओके. त्यानंतर की कंपोनंट्स डेटा ॲक्सेसचा आहे ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट. It allow declarative management of transaction with one annotation. That annotation is at the rate transaction. So you can commit the changes and roll back the changes easily. हे बघ म्यूट स्वतःला म्यूट करत जावं मीटिंग मध्ये असताना. हो, पुढे जाऊ. द स्प्रिंग वेब मॉड्यूल आहे. वेब मॉड्यूलच्या सहाय्याने आपण वेब ॲप्लिकेशन्स तयार करू शकतो. जे ॲप्लिकेशन वेगवेगळ्या पॅटर्न्सवर काम करतील जसं की मॉडेल व्ह्यू कंट्रोल पॅटर्न आहे. तर आपण हे पॅटर्न वापरून स्प्रिंग वेब ॲप्लिकेशन्स तयार करू शकतो. स्प्रिंग सिक्युरिटी आहे. स्प्रिंग सिक्युरिटी ओके, इथं दिली नाहीये सिक्युरिटी. तर स्प्रिंग सिक्युरिटी आहे. हे एक वेगळं मॉड्यूल आहे. ज्याच्या सहाय्याने आपण स्प्रिंग सिक्युरिटी हेल्प्स टू ॲड ऑथेंटिकेशन and authorization to your applications. That things we are apply using Spring Security. तर तर जेव्हा कधी आपण स्प्रिंग ॲप्लिकेशन तयार करतो, तेव्हा खूप साऱ्या अॅनोटेशन्स वापरतो आणि त्या अॅनोटेशनची माहिती आपल्याला पाहिजे. मग एक-एक अॅनोटेशन मी इथे पास करत जातो. अॅनोटेशन्स राइट? सगळ्यात आधी @component. आता हे अॅनोटेशन कशासाठी वापरतात बघा. We marks the class as a Spring managed component, and that's a part of dependency injection. That's a part of dependency injection. So that's why we are use @component. त्यानंतर auto wire आहे. तर हे auto wire annotation inject dependency automatically within another class. So it's a part of dependency injection. After that, we are use @bin. That annotation defines Spring manage bin method. म्हणजे एखाद्या क्लासला किंवा मेथडला आपल्याला बिन मॅनेज मेथड आपल्याला डिफाईन करायचं असेल, तर bin आपण लिहू शकतो तिथे. सो इट्स अ पार्ट ऑफ डिपेंडन्सी इंजेक्शन. त्याच्यानंतर असे खूप सारे अॅनोटेशन्स आहेत. मी इथे फक्त बेसिक अॅनोटेशन्स कव्हर करतो तुमच्यासाठी. म्हणजे आपलं पहिलं ॲप्लिकेशन लिहिताना तो अॅनोटेशन कशासाठी वापरलं हे तुम्हाला क्लिअरली कळावं यासाठी. ओके. आता हे ॲप्लिकेशन अॅनोटेशन बघा. @Spring Boot ॲप्लिकेशन.
दॅट annotation marks the main class for Spring Boot application. म्हणजे तुमचं स्प्रिंग जे इनिशिएट व्हायला चालू होतं, एक्झिक्यूट व्हायला चालू होतं, ते या annotation पासून तो एक्झिक्यूट करतो तुमचं ॲप्लिकेशन. त्यानंतर ओके. जेव्हा तुम्हाला वेब कंट्रोलर तयार करायचं असतं, जो वेब कंट्रोलर वेब मेथड्स एक्झिक्यूट करेल. वेब मेथड्स कोणते असतात? डू, पोस्ट, गेट, डू गेट, डू पोस्ट, त्यानंतर डू पुट, डू डिलीट, हे एच-टी-टी-पी मेथड्स आहेत. जेव्हा हे एच-टी-टी-पी मेथड्स तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचे असतात, तेव्हा तुम्हाला कंट्रोलरची आवश्यकता असते. अँड कंट्रोलर a class for web controller, we are use one annotation. That annotation is @controller. त्यानंतर जेव्हा आपल्याला रेस्ट एपीआय तयार करायचं असतं, म्हणजे कंट्रोलर काय करतो, की डेटा पास करतोय किंवा गेट करतोय, तो एका फाईलच्या सहाय्याने करतो. जी फाईल एच-टी-एम-एल असू शकते किंवा तुमची जावास्क्रिप्ट असू शकते. पण रेस्ट कंट्रोलर हा कुठल्या फाईलला डेटा पास करत नाही. हा डेटा आपल्याला जेसन फॉर्मॅटमध्ये आपण डेटा एक्सचेंज करू शकतो रेस्ट कंट्रोलरच्या सहाय्याने. आणि आता सध्या मॅक्सिमम आय-टी कंपनीमध्ये आपण इन्स्टेड कंट्रोलर काय बनवतोय, एपीआय बनवतोय रेस्ट कंट्रोलरच्या सहाय्याने. तर त्यामुळे हा महत्वाचा आहे. त्यानंतर आता हा एनोटेशन काय करतो, रिक्वेस्ट मॅपिंग. इट्स अ मॅप वेब रिक्वेस्ट टू अ स्पेसिफिक हँडलर मेथड. स्पेसिफिक हँडलर मेथडला हा मॅप करतो. जसं की डू गेट आहे, डू पोस्ट आहे. म्हणजे कुठली मेथड तुम्हाला यूज करायची आहे, तर स्पेसिफिक हँडलर मेथडला हा मॅप करतो. त्यानंतर हँडलर मेथड म्हणजे एच-टी-टी-पी मेथड कुठले-कुठले आहेत? खूप सारे आहेत. पण मुख्यतः आपण यूज करतोय गेट, गेट मॅपिंग. हे एनोटेशन काय? हा गेट रिक्वेस्टला मॅप करतो. गेट मेथडला मॅप करतो. पोस्ट मॅप. हे एनोटेशन पोस्ट रिक्वेस्टला मॅप करतो. त्यानंतर काय असेल मॉडेल. Model attributes binds method parameters to a model attributes. Binds method parameters to a model attribute. For example, मी एखादं एंटिटी तयार केली आहे. एंटिटीमध्ये समजा इंट आय आणि इंट एक्स आहे. मग हे काय झालं, मॉडेल आहे माझं. आणि या मॉडेल ॲट्रिब्यूटला म्हणजे या व्हेरिएबलला मला बाइंड करायचं आहे एका माझ्या अनदर मेथडमध्ये. तर मी तिथे मॉडेल ॲट्रिब्यूट हे एनोटेशन वापरू शकतो. आता ते कसं वापरायचं ते आपण आपल्या एक्झाम्पलमध्ये बघणार आहोत. आता फक्त एक इंट्रोडक्शन बघतोय आपण, की किती एनोटेशन आहेत आणि त्याचा पर्पज काय. त्यानंतर एनोटेशन महत्वाचं म्हणजे पाथ. आता हे बघा, पाथ व्हेरिएबल काय? हे एक एनोटेशन आहे. इट्स अ बाइंड URL variables to method parameters. After that, @repository. आता हे एनोटेशन बघा. आपल्याला डाव क्लास माहिती आहे, डेटा ॲक्सेस ऑब्जेक्ट, जो हँडल करतो डेटाबेस लॉजिक टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन्स. So @repository marks class as a data access object. After that, @service. @service.
So that's the annotation @service. It marks a service layer class. That's a part of dependency injection. And last one @configuration. It marks a class as a configuration class. So that's a, number of annotations we are going to use within our practicals. So I hope that you are understand the most basic concept from Spring Framework. So is any question there? So today we are discussed that most basic, that means fundamental things from Spring Framework. Is any question regarding this? ओके. तर याच्यानंतर आता तुमचे डाउट्स किंवा काही क्वेश्चन असतील प्रोजेक्टच्या संदर्भात किंवा इतर कशा संदर्भात तर तुम्ही विचारू शकता. Sushant, if your get entity manager factory return a 0, that means what? It's not configure properly persistent.xml file. That means that persistent.xml file are not holding your object. Which object? JPA util object. You need to make a changes within your persistent.xml file. Okay, that's what's the concept I'm explaining here. I posted on Notepad, our chat box. What's your name? GK Coder. What's your name? GK Coder. रोहन. रोहन, हे बघा, तुम्ही ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बुक डाओचं तयार केलात आणि बुक डाओ मध्ये मे बी तुम्ही एंटिटी मॅनेजरचा ऑब्जेक्ट तयार केला असणार आहे, बरोबर? हम्म. कधीही आपण जेव्हा प्रोजेक्ट तयार करतो
तेव्हा युटिलिटी क्लासेस असतात. आता युटिलिटी क्लासेस म्हणजे काय हे जरा लक्षात घ्या. जे क्लासेस थर्ड पार्टी रिसोर्सेस इंटरॅक्शन करतात, ते क्लासेस असतात युटिलिटी क्लास. आणि युटिलिटी क्लासेस सेपरेट का बनवायचे? कारण याचा ऑब्जेक्ट जो असतो तो शॉर्ट लाईफ स्पॅन करतो. आणि त्यामुळे हे क्लासेसचे ऑब्जेक्ट क्लोज होणं खूप महत्वाचं असतं. कारण हे क्लासेस काय करतात, की थर्ड पार्टी रिसोर्सेसशी इंटरॅक्ट करतात. मग त्यामुळे हा क्लास जो आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा रिसोर्स क्रिएट करताय किंवा एंटिटी मॅनेजर फॅक्टरीचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करताय, हा सेपरेट असला पाहिजे. हे लक्षात घ्या. आणि यामुळेच तुमचा कोड क्लीन आणि ऑप्टिमाइज राहू शकतो. तर काय नाव होतं? रोहन. तर रोहनसाठी हे अपडेट होतं. त्यानंतर शुभम. शुभम. जर तुम्ही ग्रुपमध्ये प्रोजेक्ट करत असाल, तर तुमचे ग्रुप मेंबर्सचे नाव रीडमी फाईलमध्ये ॲड करा. टॉपला ॲड करा आफ्टर युअर सब्जेक्ट. काय नाव आहे? शुभम. तुम्ही सुद्धा युटिलिटी क्लास जो आहे तुमचा, जो एंटिटी मॅनेजर फॅक्टरीचा ऑब्जेक्ट तयार करतो, हा सेपरेटली डिफाईन करा. आत्तापासून प्रॅक्टिस चालू ठेवा. युटिलिटी क्लास कसे बनवायचे? तर मी तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल दिलं होतं युटिलिटी क्लास कसा तयार करायचा, हायबरनेट युटिल क्लासच्या माध्यमातून. ठीक आहे. बाकी ठीक आहे सगळं. सुशांत, हे बघा तुम्हाला तुमचा यू मस्ट शेअर युअर स्क्रीन, देन आय विल हेल्प यू to make a setup properly to execute your application. So I will help you when you are share a screen. I will help you to avoid that null exceptions. Okay, let's open your what's why it's showing error in customer and driver. Let's go to driver. Let's open driver first. It's a entity class. Let's open driver first. Okay, that's ID error. That ID error, maybe it's not updated, so it's showing that class is not load, right? Okay.
So we can move. So that not affected on compile time. Yes, not affected. So let's open persistent.xml. Let's open persistent.xml. No, that error are not affected on compile time. It's a ID error, that driver, booking, and customer. Let's move to persistent.xml file. Let's cross check that persistent.xml spelling is correct. Okay, look here, line number 21. That line number 21 we are use when we are write a application with the Hibernate native. So you need to change that line number 21. Line number 21 from persistent.xml. Check our last application. Let's replace that line number 21 from our last application. Okay, I will post it here from my last application. Look here. I hope my screen are visible. It says from resource persistent source source. Is my screen are visible? Look here. I just post that two lines and on chat box. You can refer this. Refer that line I posted on chat box. Instead line number 21. And cross check your all persistent file according to my persistent file. That a persistent file I posted on our chat box. So please cross check your persistent file with my persistent file, including schema. Look here, any small mistake, it's avoid to upload our persistent file on memory. So please cross check that all persistent file according to my posted persistent file on chat box.
So is it done, Sushant? Did you cross-check that file? That means there are not have any spelling mistake. Okay. After that, that unnecessary code from line number 28, please remove or either use a comment. So let's switch into JPUT. Okay. So here you are created a instance within a static block. You are initialize that instance persistent create entity manager factory. Look here. What's the problem here? Your instance is not final. So when it's not final, then it may be a change values, and when it's a change values, it may be a not accept our persistent file. So make line number 9 static final, private static final. Okay. One more things. Uh, just remove that pop-up. Close that pop-up. Ah, okay. So why it's showing error? Private static final entity manager factory EMF, that instance. Now that instance, let's save your file. That's why that line are showing error. Yes, you are initialize it in a static block, so it's not affected. When we are initialize final member in a static block or any constructor, then it's not affected. So I'm going to post my code so you can check that things also and implement unimplemented things. Check it. No, 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 no. That's a correct. Whatever you are right in line number 9, that's a correct. For your reference, I posted one code. Please check that reference on chat box and tally your code. Let's check on chat box. Let's tally your code. Instead entity manager, you can use EMA. Okay. Go upside. Check once. That's the import statements. Import statement. All import statement. Just expand that plus button. Line number 6.
line number 6. Okay. Expand line number 6. Jakarta persistence. Okay. Jakarta persistence entity man. That's good. Okay. Now the error is from line number 23. Check is all curly bracket are closed where which is opens. That's the syntactical issues. It's not from code, it's only syntax. So check all curly brackets are closed. Pick it down. Is in curly bracket are open there. Go downside. After line number 39, whatever things are there, please remove it. From line number 39, whatever things are there, please remove it. Uh, do not use exception to catch exception. Line number 16. It's from throwable. Do not use exception. You can use it's from throwable because entity manager factory are handle external resources. That's beyond exception. Please change that line number 16. Refer my catch. Just refer my catch. It's a throwable. And throw new exception. Okay, curly bracket. Within that open and close curly bracket, just throw new exception. Throw new exception initializer error. In line number 19, you can write throw new exception in initializer error. Line number 19, please replace it. So we can get error accordingly. Okay. So it's help us to trace out our error. Huh? Is it safe?
Okay, one more things we need to change. JP util are solved, right? Now let's open cab booking. Sorry, persistent file. Your JP util is solved, right? Let's open what's the persistent file. I need to check that cab booking name. You need to open persistent.xml file. I need to check the name of persistent. Let's open persistent.xml. What's the name for persistent.xml? Cab booking. B is a capital here, right? Let's copy it. Let's copy that name. Line number 8. Name copy. You need to copy name. Yes. Let's paste that name within your JP util. JP util. Go to JP util.java. Let's open JP util. Cab booking. That's the same. Okay. Now your object is able to configure your JPA. Let's save and let's execute your application. Save it first. Before execute, make sure you open your database server. Before execution, make sure you open your database server and you have your database within your app database server. What's the output? Okay, that's okay. Then your problem is solved. So please unshare your screen. Please unshare your screen. Okay, next I'm going to discuss from Shanti's problem solved. GK coder. Shubham, we are discuss your project. After that, Pranita. So it's a file from Pranita. I'm just share my screen. Pranita, you are use older version. What's the reason? You are use older version. Why you are use older version? If you are use older version, then it's affected within your business logic of service class. Okay, that's good. You are use HQL. Okay, you are create your own queries. Okay, that's good approach.
Okay, so that's good, Pranita. And what's your output? That's menu driven in Marathi. Okay, ठीक आहे. काही चेंजेस नाहीत पर्यंत. कारण ओल्डर व्हर्जन मधून पण तुम्ही कुठलाही डिप्रिकेटेड मेथड वापरला नाही. त्यामुळे तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये काही चेंजेस नाही. Arundhati, we have started to check your project. If you are completed, please post your link. I hope Samruddhi, you are overcome last suggestions. That means uh, you are rebuilding according to last suggestions. Okay. When you are use JPA, please update that line number 21. What's your name? Samruddhi. Please update line number 21. Okay, that's other things are okay. After Samruddhi, Sukanya is there. I hope Sukanya, your update your project according to last suggestions. Sukanya, your initialize, okay, your initialize your object here and return that object here. That object is a static. Okay, so by method you are initialize that things. Okay. Okay. So next, not have any changes, Sukanya. It's good.
What's your name? Arundhati? We have project using JPA, and you write a configuration file for Hibernate native API. So there are chances your project is not executed. It's throwing errors. Please check that. Arundhati, are you there? Make it correct, Arundhati. And according to configuration file, you need to change your service logic also. Okay, after that, Amina. Amina, line number, okay, within your persistent.xml file, you need to make some changes. Amina, when we are use Hibernate native, then we are use line number 21. We with the Jakarta, that means with the JPA, we are not use that line number 21. Instead that we are use a different property. So please update that thing. What's my food shop is your name? Uh, Amina, there are next thing. When you are write code, make the separate file for your business logic. That means whatever code you are write, that view order, order now, and view menu, that all codes you need to write within a separate file. Please keep main menu a separate, that only execute your operations. Do not write any logic within main menu. Okay, thank you, Amina. Next, next. Sakshi, Priya. I hope you are design a wedding invitation card very well. Look your readme file, it's not showing image. Check, is there any syntax error? Shreya. Okay, we can check your code from form. It's a AI base because your user logging. We are not learning logging right now. Change your line number 16. Line number 16, Shreya. Okay, that's good approach to initialize your entity manager by constructor. Good. Sakshi, I hope you are understand what the changes you need to make there.
Uh, which warning you are getting when you are executing your program, Pranita? In exam time, it's not warning, it's a logs, and logs we require. Do not avoid any logs. So using that logs, you can identify what the issues are going behind your execution. Don't avoid that. That suppress warning, you are getting suppress warning because your class is not synchronized. So it's only annotation, that annotations. No, suppress warning. Suppress warning means some methods you are going to use that is deprecated. So on that methods you are use a suppress warning. That means those methods are going to deprecated and it will be removed from next version. Avoid to use those methods who are given you suppress warning. Okay, Aditya, that's good. Okay, Aditya, remember always from version 7, the Hibernate are used Jakarta 3.2, not 3.1. What's it? Arundhati Patil, not Aditya, it's Arundhati Patil. So here your user 3.2 and within your readme file your user 3.1. Line number 20 you need to update with from persistent.xml file. Arundhati Patil. Line number 20. I hope you write the code accordingly. Hmm, what's your name? Arundhati. Arundhati, you're open one entity manager. Fact. Where you are close that entity manager factory. So it's a recommended practice that you can make a separate class for your utility. There are lots of chances your code will be crash on runtime due to any small input. Okay, let's make that changes. Next, Sakshi, where is your README file? Update your README file, Sakshi. Okay.
Update your README file section. Okay, so that's a good conversion for Hibernate native project into JPA. So I'm going to use that project on my repository. Is any other projects? So tomorrow you must be submit your project before 8 p.m. And if you are create a project with your team, don't forget to mention your team member's name within a README file. So students, if there are not have any questions, then we will end our meeting here and see you tomorrow. Tomorrow we are going to write our first applications using Spring Boot framework, and that's include all Spring concepts. So please wait there. I'm going to take attendance. Okay, attendance is done. Yes, Sanchit, what's your question? Okay, students, then see you tomorrow. And tomorrow we are going to write our first program for to better understand Spring Boot and Spring Framework. So thank you very much to attending today's class. See you tomorrow on same time with the same link.